Okay, our study this afternoon is going to be on the constitution of man, or how man is constituted by God. You know, we only see a man walking this world, but sometimes we don't understand his constitution. When you say his constitution, is how God has created him, and his difference of status as a man. Because one thing we know, a man has a soul and a body. So it is good to understand some of these things in their deeper sense. I'm going to be a little bit deeper, but I know you are going to understand. I'm going to be deeper, but very simple. Deeper and try to be very simple. One, a man, we are going to see some of the divisions, how man is divided. We have, first of all, the elementary body. When you say elementary body, it is this body of ours. This body of ours, the way we see it, that is an elementary body. There is what we call the sidereal body or astral body. When we say astral body, we mean that inner body which is created by nature. That inner body which is created by nature. And when you say the inner body, we mean there is a body. I think when I was teaching about death, I told you when a man dies, there is that spiritual part of himself which stays in the air until the body decomposes. I think I told you about that. So here, when we say a sidereal body is a body of man, which is a spiritual body, which is or comes from astral spirit. That means it is created out of the nature. And when we say this nature, we mean the universe. The universe here comprises the stars, the suns, the planets, or the planet. Because this outward body is created by the stars, the planets, and the elements. So, the elements, that is the one we call the four elements. And these four elements is what and what? It is water, fire, air, and earth. You see? These four. That's why we say this body, outward body, we call it an elementary body because it comes out of these four. It's out of these four. That's why you see a man needs nothing to make this body to survive. He needs water, he needs fire, he needs air, and he eats from the earth. That's this body. But when we say fire, sometimes you might wonder, what does it mean that man needs fire? He needs fire. Why? That's why you see, you can feel cold, you can feel hot. Meaning, in yourself, there is what? Fire. There is fire. And that fire is produced by the heart. The heart is the source of power, of fire in each and every one. Without that fire, you cannot survive. Utakufa. So this outward body comprises, it comes out of these four. When we say the astral body or the sidereal body, we mean that spiritual part of a universe, and that is the star, the sun, the planet. They create that astral spirit which control these four.
Nataka hapo muelewe. They create the astral spirit because that astral spirit, it comes from the universe. And that's what we said. When this body, the elemental body dies, that spirit, astral spirit, which come from the universe, survive in the universe. Sawa. But remember, this is not the soul. These are the body spirit, and they are created by the universe, that they are the star, just like any other animal. Tunaelewana pale? So that is, we have the elementary body, we have the astral body. That's the spiritual part of this elementary body, which we don't see by our own eyes. And then we have the animal soul. We have the animal soul. You know, here, I want you to be attentive. Because when you talk about animal soul, we are going to see that just like an animal, because we are like animals. Animals have got a soul, and we call it an animal soul. An animal soul. That soul also, a man has it. He has that soul from this, which control this elemental part. And this animal soul is not that soul, it's not that spirituality part of the soul. This animal soul. We have the animal soul, as we are going to see. We have also the spiritual soul. We have also the spiritual soul. Why? Look here. In order for you to understand. Man comprises of the soul plus the body. Sasawa. So here, the soul comes from who? From God. And that one, we call it spiritual soul. But even when man fell, there still remained a soul. Tumeelewana pale? Si ati kusema kwa sababu alianguka, the spiritual part of the soul, yeye sasa alibaki bila the soul. He had still a soul. And this soul ndio we call the animal soul. Ni kusema yeye alibaki exactly like an animal. So he has a soul. The spiritual soul and the animal soul. So here, this man, when he has not fallen, he has the spiritual soul. When he has fallen, he has an animal soul. Sasawa? Those are the things that, first of all, I want you to get. And before we go on, maybe you have a question. There is one thing I want you also to note. Sometimes, in order to give man a credit, we don't call this the soul of man an animal soul. What we do, we call it a rational soul. Rational. Sasawa. It is an animal soul, but it is rational. Hiyo ni kumaanisha nini? Yeah? Iko na intelligent. Ni kwa sababu hata kana kwamba man yani he has an animal soul, his soul is not like that of an animal exactly. It has some intelligence. That's why man can learn science, can do many things, and yet he is not a child of God. And yet he doesn't have the spiritual soul. Sasa. So, the life of man is an astral, or is an astral impression, a heavenly and invisible fire, enclosed essence or spirit. Sasa hapa lazima tuelewe the life of a man. Sasa ni kusema huyu binadamu tukimchora vizuri, manake atakuwa binadamu. The life which is going to work in this man
we have seen in this man, he comprises these four: water, fire, air, sasawa, and earth. So, the life is going to come, it will be an emanation of this fire. Fire, because where there is fire, there is what? There is life. Kwa hivyo kumaanisha, the life of this man, though it comprises of the four, but it will be an ignition of this fire. And that's why, if you want to fight somebody, whether somebody is alive or dead, what do? Unaguza nini? Ukiguza hivi unasikia? Ako baridi kama moto. Ukisikia ako baridi unajua unafanya nini? Kwa hivyo fire, that fire in a man, it means a lot. That's where the life of that man is. And it starts from the heart, and it is transmitted throughout the body by the blood. By the blood. Tasawa. Some of these things, if you understand them, they are good because you know even why some diseases come in. They are good. So, the death of man is nothing else but the end of this daily labor, or taking away the ether of life, a disappearance of the vital balsam, that is the fire, an extinction of natural light, and re-entering into the matrix of the earth or the mother. Kwa hivyo the death ni wakati sasa ni extinction of life, as we saw. That one is like kurudia sana kifo. And that life, when someone dies, ndio tukaona, when someone dies, the astral spirit remains in the air. So when this fire, this life collapses, the astral spirit which control this fire will remain until this one decomposes. That one tuliona. Sitaki kurudia pale. So, the natural man possesses the element of the earth, hii mchanga. Si tunasema wacha binadamu wafanye nini? Arudi kwa mchanga. The natural man possesses the element of the earth, and the earth is his mother. Because yeye ametoka kwa nini? Kwa mchanga? Na yeye ananyonya wapi? Si anakula kwa mchanga. Mtoto akizaliwa si anakula kwa mamake. That's why you see man, yeye, his mother is the earth. Na wakati amemaliza kazi yake, he re-enter into her and loses his natural flesh. Wakati amemaliza kazi yake, anarudi wapi? Kwa mchanga. Na anamaliza kazi yake. But the real man will be reborn at the day of resurrection into another spiritual and glorified body. The real man. Who is this real man now here? Ambaye atakuja resurrected with another body. Is it the rational man? Ama the spiritual soul? Ama rational soul? Ama animal soul? Ama elemental soul? It is the spiritual soul. Hiyo sasa ndio itabaki wakati binadamu amekufa. Hiyo ndio itabaki. Sawa? So here, the animal part of man is not the true man. Neither is the elementary body the man. Sawa? For that body without the true man within is merely a corpse. That body of ours, or the body, or this elemental body, without the true man in it, is a corpse. And you know, wakati mtu ana separate at death, unakuta anafanya nini?
the body inabaki is a corpse, haina maisha tena. So another point I want you to understand is this: man has two spirits, a divine and an animal spirit. Kama vile tumesema tu hapa sasa, msichanganyike, because here it is another word. The soul is a spirit. Kwa hivyo wakati tunasema an animal spirit and divine spirit, when we put it divine, sasa tunataka tuweze kueleza mambo mengine ambayo itakusaidia kuelewa. When you say divine spirit, we mean the spiritual soul ambaye it is divine. But when we say animal spirit, we mean the astral spirit, because that astral spirit is not divine. And when we mean astral spirit, tunamaanisha the spirit, the elementary spirit ambaye inakufanya wewe, ama inaunganisha, ama it is the working power in these four elements. That spirit ambaye inafanya katika binadamu, it is not spiritual, it is not divine. Tunaelewana pale? It is not divine. The divine spirit ni ile sasa ina work or is celestial spirit ambaye hiyo it is outside the astral spirit. We are going to see it's outside the astral spirit, manake hiyo it is divine. Nature, kuna kitu nataka hapa mwelewe. Katika nature there is what we call nature and there is what we call God. A soul comes from God. And this soul, when it comes from God and it unites with nature, it makes that nature which is united to divine. Tunaelewana pale? But if this nature is going to lose divinity, it is going to remain. It is going to remain, but it will remain its spirit. Ndio tunasema it has what we call an animal spirit, because it has lost the divine nature, ama the divine soul. Remember, it is one soul. Only that now here lazima si ati ni soul nyingi ziko ndani ya mtu. Ile kitu hapa inafanyika ni principle ambayo ina operate in that person. The soul is one. The soul is one. Hapo msishike asifu hapa nikiongea juu ya souls nikana kwamba hizi ni souls nyingi sana ziko ndani ya mtu. Hapana. Hii ni principle ambaye ina operate ndani ya mtu, ndani ya that soul. The first soul ikioperate from the first principle, this is the three principle, ikiwa ina operate under the first principle, it is in darkness. The second principle, it is in light. The third principle, it is this outward body. But now I don't want to go in that direction, because that direction inataka tena mfundisho vizuri pale ndio muone. I want you to understand this nature of man. Tuelewe the elementary, the astral, ndio kuna mambo nataka ndio mshikashike tukiendelea ndani muelewe. Sawa? Kwa hivyo tumejua man has two spirit, divine and an animal spirit. The first one is a breath from God. The latter is the element of the air and the fire. That spirit is animal spirit, inatokana na this element. Sasa hapo ndio unaona binadamu yeye hajai kujielewa. Kwa sababu gani? Kwa sababu tukisema the animal spirit, wewe unaweza kuwa unakaa, but the spirit which is controlling you, which is in you, is just an animal spirit. One thing, that divine spirit ilitoka zamani na wewe ukabaki just with elementary spirit. You act just like an animal. The only thing that is different with you with an animal is because wewe you are rational, you are intelligent. But that intelligence, it doesn't mean it has any connection with the divine. That's why somebody can be a scientist, somebody can be a doctor, somebody can be a professor, and yet he is not above the rational spirit of a human being.
But somebody can be divine without even having learned anything in this world. Hiyo ndio tofauti. Wewe, you are divine, but when you come to the science and the teaching of this world, you don't understand. Yani, you are not learned very much with them. But when you come to your soul is divine. There is the spirit or the image of God in you. But the other person, because he has the spirit of this world, the spirit of these four elements, controlled by the fire, water, and air, and the astral spirit, that means that man spirit cannot go beyond the universe. He cannot know God. Sawa? That man cannot know God, no matter how learned he is. So, the divine, immortal, and invisible man cannot be a subject for the investigation of any science, such as deal merely with external and visible things. That means, when we talk about the divine spirit, this divine spirit cannot at all be subject to any science. No matter how much we learn in this world, we can never understand, we can never reach the divine spirit, because that is above our knowledge. That is another principle that we cannot understand. Sawa? So, huyu mtu ambaye amekuwa divine, nobody can understand him. Nobody can know him, that he is divine. Kwa sababu gani? Yeye ndiye peke yake ako na connection na the God of heaven, in that his soul is divine and he can understand the things of God. But this person who has only the spirit of this world, or the astral spirit, because the reasoning of man, wakati God willing tutakuja ku understand mambo, kwa sababu ni mambo mazuri sana na ni ndani sana. There is one thing I want you to know here. I don't know whether you are going to get it. There is what we call the mind, and there is what we call the brain. So here, you will find that the mind of man and the stars or the universe, they are one and the same thing. The universe, the stars, the suns, and the whatever, they act equally with the mind of man. That's why it is us who think, reason out, and do things. The star, they create, they put even things in animals that sometimes we see even some animal, they can reason out. Sawa? Kwa hivyo, huyu mtu ambaye ni divine is above the star. Man was created even to rule, to be above the star, to control nature, to be the Lord of nature. That's the creation of man. God wanted man to be the Lord of nature. But man, when he fell, he came under the rule of nature. Nature ikawa ndio inafanya nini? Inamuongoza. He is controlled by the star. Na hiyo ndio unaona tutakuja kuona kwa nini binadamu anagojeka. Why does he get sick? It is because there is a misharmony between the mind of man and the mind of the star. They resist one another. We are going to see those things in a deeper sense. So, the divine, immortal, and invisible man cannot be a subject for the investigation of any science. Sasawa. He can be known to no one except to his own self. That's the divine man. Hawezi julikana na mtu mwingine yote except to his own self. And that's why ukija ukute watoto wa Mungu, watu wa nje hawawezi kuwaelewa. That's why when our Lord was here in this world, watu walisema nini? Crucify? Kwa nini?
Hakumwelewa because he was divine. That's why apostles were crucified. That's why we have prophets ambaye waliuawa. Ni kwa sababu these people of this world, their reasoning cannot go above the stars. It is Peter pale. But the divine man, his reasoning goes beyond the stars because he goes up to the mind of God. And akienda up to the mind of God, nikusema he can even study the work of the stars. He can know them. He can understand them, the way they operate. He can even create many things out of the nature ambaye mtu wa kawaida hawezi. Mtu wa kawaida hawezi. So, the law of nature cannot comprehend the high, and the finite mind cannot the infinite. The finite mind kumaanisha wewe wakati you don't have the divine, you cannot, your mind is finite because it originates from the stars, because you are created by nature, you are creation of nature. You are creation of nature. Because binadamu asione kama kuna pahali ingine ametoka. Umezaliwa namna gani? Umetoka wapi? Umekuwa generated na nani? Si ni your mother? Sasa wewe unataka kusema uko tofauti na mnyama namna gani? What about ng'ombe inafanya namna gani? Sina generate watoto? Kama nani? Kama wewe tu. So wewe ukiwa binadamu umezaliwa hapa duniani, you are a generation of nature. Na ukiwa generation of nature kumaanisha the only thing ambayo uko tofauti na this animal is because you have variation of spirit, but you are not divine. Dungu tunaona pale. You have a rational spirit, but you are not divine. Ni kumaanisha wewe unaweza kusoma science. Unaweza kusoma science, but you can never understand the divinity part of that science. Kama tuseme kitu kama astronomy. Ukiangalia astronomy ambayo inasomwa na wale watu ambaye ni watu wa yani rational men, they are not divine. They just yani kazi yao ni kupiga nini? Mapicha, kuweka nini telescope. Wanaangalia nini? Stars. Tunaelewana pale. Wanaangalia planet. They name them. After doing that, hakuna kitu ingi. The divine part of that star, the way those stars operate to give life in this world, hawezi fanya nini? Hawezi elewa. Hawezi shika. Lakini divine people wanafanya nini? Wanaelewa. Wanaelewa kabisa. Ukiunderstand some of these things utashangaa. So, the study of the divine man is the object of self-knowledge. Tunaona pale? The study of the divine man is the object of self-knowledge. So, binadamu kama angejua, if you want to study the divine man, if you want to know the divine man, it is the only time you can have a self-knowledge of yourself. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Sahi haujijui. Because self-knowledge, the divine knowledge, when someone have the self-knowledge, those who will have the divine knowledge, they'll have self-knowledge. Nikusema, all what God has created, the stars, the planet, you'll know all how they work out. You'll know even why you are created. Utajua vile zinafanya nini? Zinafanya kazi. Na hiyo ndio, that is salvation. Hapo ndio watu wanaambiwa wenye kabisa watasimama katika ukweli. Those who will be sanctified by the grace of God, watamuona nani?
watamuona Mungu. Ni kumaanisha kumuona Mungu si kuona ati uone ati amesimama pale. Ni kusema you shall have knowledge and you'll have the mind of God and you'll see everything as it is. Kila kitu utaiona. Because wewe umefika kiwango ambaye yani Mungu amekufungua mpaka your mind and mind of God are one. Unajua wakati neno la Mungu linasema let this mind be in you which was also in Jesus Christ. But some people they just take it literally. Hawajui Mungu anasema nini. This call ambaye Mungu ametuitia kama watu wangejua hawangekuwa na lala. Wangejua kabisa that God is calling us to our own knowledge, that is divine knowledge. Tujijue. Because we never came from this earth. Sisi tunajua kabisa before Adam fell, he was like an angel. And he was supposed to be the Lord of nature. He was supposed to rule nature. Na ndio nasikia hakuna kitu hata moja ingezuia yeye. Kama ni ukuta kama hii angepita katikati. Nature was subject to him. Nature was subject. There was nothing he could not create. He was to generate watoto wake, the generation of Adam, generate kama nani? Kama angels. Lakini dhambi wakati iliingia, tukawa tumepata another generation, another body. So we generate like animals. So we give birth to children of nature. We give birth to the children of nature. Sawa? So physical science ambayo watu wanasoma. Physical science physical science deal with the physical and metaphysical science with the astral man. So physical science ambayo watu wanasoma hata shule ambayo wanasema ni physical science wanasoma. Hiyo ni science ambaye the farthest these people can go is just to understand the formation of the planet, their names, the type of metal, that is what we call the chemistry. Yeah? You mix this and that, you just get physical, whatever. But when you come to these divine people, in fact, if you go to history, there were people who could change the divine people. They have been on this world. Who could change iron into gold? They know how to do it through the stars. Unaelewana? Watu ambaye kabisa they are healing. They know why you are sick. You are not sick because of these external things. There is a mismanagement between you and the magnetic force between you and the universe. Because wewe ukiwa binadamu, you are microcosm of a bigger macrocosm of the universe. You just a part of it. Wewe you are part of it. So whatever is happening in the universe is happening in you. You are just a part of a bigger macrocosm. Wewe ni microcosm, you are just a part ambaye wewe na that universe, you are one and the same thing. One and the same thing. Ndivyo nikumaanisha binadamu hajajielewa. But there is coming a time binadamu sasa atajijua. Manake watu we don't want to learn just mambo ya Mungu kusema whatever. No. God is a God of knowledge. Hii mambo yote, any knowledge that we see, there is a lot of knowledge. Ukiangalia hapa, hii majani yote, there is a lot of knowledge. There is a lot of creation. There is a lot of deeper truth of why we have these things. Lakini ukiwa mtu wa kawaida hapa duniani, you just check them. You just see, that's a tree. How did it come about? You don't know. The best thing ni kusema, ukienda ukata hii miti uchemshe, unaweza kusikia vizuri. Si ndio? Yes. Lakini kuna mtu anajua higher than that. That wewe and that tree you are just one. So if I want to change your chemical combination, he knows how he can do it.
through the planet, through the stars. Sitaki tuingia, lakini nitakuja kuonesha some of these healings, God willing. Tuone hata magonjwa zingine wanga zinakuja namna gani and how they can be treated. That's why watu wanaona watu kama wachawi. Watu wanaonaga wachawi. Lakini let me tell you, mchawi ama a witch ako na knowledge kubwa sana. Sometimes nilikuwa najiuliza, hawa watu wanawezaje kuwa wanaunganisha kitu namna hii na inadhuru mtu? Let me tell you, hawa watu kuna siri, na sio siri, there is a knowledge. It is dark knowledge, but it is a knowledge na ni hali ya juu sana. People are only ignorant. Watu wanakuwa ignorant. Lakini kuna wale watu, this knowledge wakati ilijulikana na these divine people. Hakuna any sorcery ama witchcraft ambayo imetokana na watu hao wanaona wanafanya hivyo. Yote ni watoto wa Mungu wamefundishwa, lakini wakifundisha kama vile nataka kuwafundisha, wakishajua, wakitoka hapo mtu anaenda kufanya nini? Kujaribu na vitu zake. Sasa yeye amepata njia. You see now, amepata sasa, amejua sasa hapa nimesikia inaendaga hivi, wacha niende nijaribu na so and so. Ndio naona inakataliwa saa zingine, watu wanasema hapana, usiwafundishe manake watakuwa nini? All knowledge. If you want to know, angalia mtu kama Moses. Moses wakati alienda in the house of Pharaoh, akiagusa kijiti inakuwa nyoka, naye wale magician the same. Wanaagusha kijiti inakuwa nini? Nyoka. Sasa unataka kusema hawa watu wako na akili? Ile knowledge walikuwa naye, hata ukikaa miaka 100 hapa duniani nakwambia hutafanya nini? Hautaijua. Lakini is a high knowledge. Ni watu ambaye through this nature God had revealed the working of nature, how you can change things, even a stick to be a snake. They know how to do it with the stars, with the sun, with the moon, and the element of this world. They know. Na si ati ni kitu atifanyiki, ni kitu real. So hiyo ni knowledge bado ambaye ni hali ya juu sana, ambaye si ati watu wanasema. Unajua, when I was studying this history, nilikuja kuona when a divine man anafanya mambo kama anafundisha watu mambo kama haya katika church history, wale ambaye hawajui wanaanza kusema huyo mtu, wakaanza kusema hawa watu ni wachawi. So they started exterminating them. Na ni watu wa Mungu, walafu wanafundisha, lakini wanafundisha mambo na wanaenda wanafanya mambo na wanaonyesha this is the way. Sasa wale ambaye hawaelewi wakaanza kusema these people, hawa watu ni wachawi. Mbona anafanya hivi na inakuwa hivi? Lakini ukweli ni kwamba there is no power that does not come from who? Even if it is evil, that power, it comes from who? From God. Let me tell you. Na hapo mshike. Kwa sababu kuna watu wanafikirianga mambo mengine watu hawataki kuelewa, kwa sababu wanasema Satan ni mwerevu sana. Satan knows that there is a very hidden knowledge ya juu sana, ambaye wale ambaye ni watoto wa Mungu anaweka nini? Ndio watu waogope. Ndio watu wasipenye. Sasa akasimamisha watu wanaanza kusema hawa watu ambao wanajua hii mambo, hakuna Mungu anaweza kuwa anajua hii, yani anaweza kuwa anaweza kufanya hawa watu ni wachawi. Kwa hivyo sasa hawa watu watakikani kwa kanisa. Ikawa sasa extermination ikaangalia. Ukienda katika church history kuna wengi walifanywa hivyo. So kanisa ikawa separate katika these divine people wenye wanaona mambo ya juu sana, wakabaki na watu ambaye wanapenda tu kitu tunaita speculative knowledge. Ya kuongea, naona mkibarikiwa, naona mkifanya hivi. But the true knowledge ikafanya nini? Ikaondolewa. Wale ambaye wangefanya mambo waonesha watu the power of God vile inafanya kazi, wakawa wanaambiwa ni sorcerers. So what will happen? Wale walibaki sasa wamejua haya mambo, wakawa they are not the divine people.
Lakini kwa sababu hawezi yani kukubalika katika kanisa, wakabaki nje, wakaanza kupractice haya mambo. Sasa wao wakawa the true sorcerer, kwa sababu wao kazi yao wamechukua hii nguvu, hii knowledge, wafanye nini? Wajifaidishe. And that's why ukiangalia katika mambo ya uchawi utakuja kuona ni kitu inawachiano. Sijui kama tunaelewana. Ni watu wanawachiano. Kwa sababu yule ambaye alijua kutoka zamani, maybe somebody alimuonesha siri. And because they are jealous, unakuta mtoto yake ndio anafanya nini? Anataka afanye nini? Ajue. Yeye ndiye anafundisha. Sasa nyinyi mtakuwa mnasema, watu si watu wazuri. Lakini kuna kasiri wanajuanga about nature ambaye nyinyi mfanye nini? Nyinyi hamuelewi. But this knowledge, in short, nataka kusema, it never started with these witches. It started with the divine people. Watu wa nani? Wa Mungu. Hiyo ndio nataka mjue. Kwa sababu kuna watu wanaona kana kwamba hii mambo ilikuwa hivyo. Sisemi na mnishike vizuri. Ukijua hakuna pahali unaambiwa uende ukapractice. Wewe unatakiwa kujua the knowledge. Because hapa Mungu anakufundisha. Si niliwaambia, si Mungu anajua. Sasa kiwa Mungu anajua, nini hawezi kufundisha wewe? Kwa nini akufundisha hii ukiwa mwana wa Mungu na hii nyingine asikufundishe? The only watu ambaye hatakiwi kufundishwa ni watu hawa ambaye they come from the astral spirit. Ambaye ni watu ambaye they are rational being but they are not divine. Why? Because they will never use that knowledge for the benefit of revealing this knowledge to teach people the power of nature or how the nature works. They will use it for evil purposes. Hiyo tu ndio tofauti. So, neither the external nor the astral man is the real man. Sijui kama tunaona pala. Neither the external nor the astral man is the real man. When we say the external, we mean this body of ours. You see now? And when you say the astral, is that invisible man who is part of us, but he is a spirit. All of these, they are not what? They are not real man. They are not real. Tunaelewana? Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu tuliona when this man dies, wakati huu binadamu yani the body is going to perish. Even that astral spirit ambayo ina hover around you, itafanya nini? Ita perish. Kwa hivyo both of them are not real. Because they only survive, yani they work together and they survive whenever the other one is surviving. I gave you an example of accident. Nikawambia, if somebody dies because of accident, or if somebody dies because of suicide, that person, his astral spirit inaweza kaa sana in the atmosphere mpaka ile wakati huu mwili ulikuwa predestinated utakaa. Manake imeseparate kama huo muda hujafanya nini? Haujafika. Na nikawaambia hapo ndipo wachawi ufurahia, kwa sababu anajua yeye akienda in the spirit wakati wewe umekufa, there are some parts of the body, especially the spleen, anajua akiitoa he can attract that spirit. Your spirit anaweza kuiattract. Na akiattract sasa anaweza kuitumia because it is powerless. Manake it's a spirit but it's powerless. But that spirit anaweza kuituma mbali sana na iende ifanye vile anataka. Hiyo ndio siri inakuanga na wachawi. Kwa hivyo anatumia, ndio naona watu wakizika mtu, kuna wale wanaenda kufanya nini? Kuchibua. Watu wajui nini wanatafuta. They know. Anajua kuna party atatoa, na akiitoa ana attract ile itakuwa attracted na itakuja. Sasa yeye kwa sababu is a spirit without the body ataitumia. Is a medium, ataipatia medium iende ifanye ile kazi anataka. Na inarudi. So usione hawa watu wanakibishana pale, they know. So walijua namna gani? How did they come to know? They learned from the people of God ambaye walikuwa wanafundisha the way the astral power work.
inafanya kazi namna gani wakati wanatibu. Sasa wakiwa wanatibu, wanafundisha watu, wanawaambia hii inafanya namna gani. You see now, the healing, wanajua vile wanafanya. So if they want to heal you, wanajua they are not going to use your body. They are going to use the astral spirit yako, ndio watatumia kutibu wewe. Tunaona pale? Watatumia that astral spirit. Sasa wanajua vile watatibu. Na hawatatibu vile watu wanafikiria. They can use a magnet. They can use a mirror. Sasa nakwambia the divine, watoto wa Mungu ambaye walifundishwa haya mambo. Si nimekwambia haya yote is from God. Is a truth. Sasa wachai wanakuja wanaharibu. Wachai wanakuja wanaharibu. Manake wakati wamesikia, wao wanakimbia, wanajua sasa mimi nimejua, kumbe hii inaendaga namna hii. So wao, because they come from the dark side, they are going to use that truth on the dark side. Satan atafanya nini? Ataweka kitu ingine ya kuumiza. Unaona pale? So the astral, neither the external nor the astral man is the real man, but the real man is the soul in connection with the divine spirit. You know, so the real man, so the astral man is just an illusion. This body is not the real man. Na ndio naona this astral man, even somebody akiwa mchawi anafanya nini? Anaweza itumia. Because they are not, yani ni vitu ambaye they are temporal. But the divine person himself, sasa hapo sasa ndio sasa nakuta ni tofauti sana. Manake huyu mchawi hata akijaribu kuchukua your astral spirit, he cannot. Manake it is connected with the power of God. Because wewe sasa unakuta you are divine. Ni kusema your astral spirit, hii mtu ambaye anataka kuitumia vibaya hawezi pata njia ya kupenya. Na hata akienda pale hawezi kuita ikuje. Hawezi. Na wanajua. Kwa sababu huu ni tofauti. So the astral soul is the shadow or a real counterpart of the body. The astral soul ambaye ndio tunasema hii inakaa, you see now, it is a counterpart of this outer body. Sawa? It is illumined by the spirit and therefore disable man. Na kwa sababu hii astral spirit inakuwa illuminated by the spirit, if you are a child of God. Yani, if it is illuminated with the child of God, then itakuwa manifested even outside your body, external body. Sasa hapo tunakuta mwana wa Mungu anakuta ako hapa duniani katika mwili, unaona nani? Binadamu kama watu wa kawaida, lakini yeye he's divine, he's connected with God. Sasa wao ndio wanajua haya mambo, wao wamekuwa connected, manake their mind is above the natural mind. But huyu mtu ambaye ni rational, akifundishwa si ati atashika. And because this is a science of nature ambayo inafanya hiyo kazi, kwa hivyo akijua vile inafanywa na aweke hivyo inatakiwa, he's going to get yani result. Na atapata. Sawa? Nafikiri hapo tuko sawa. Nani yako na swali kwanza? The inner or the astral man, the inner or the astral man is formed out of the same levers as the macrocosm. When we say macrocosm, we mean the whole universe. And this astral spirit, they are one. There is nothing that you can find in the universe that is not in man. Tunaona pale dungu? Yeah. Sisi kabisa, we represent the whole universe. A person akiwa peke yake hivi, ana represent the whole universe. You have the sun in you. You have all the stars in you. Tunaona pale? You have all the elements in you, is unaona zote. You have them all in you.
Kila kitu ambaye unaona na macho yako na ile hauoni, even the planet, ziko wapi? Ziko ndani yako. Only wewe ukiangalia nje, you cannot understand the way God has created us. Because sisi, we are the utopia, the topmost of nature. And the whole universe represents the whole nature. So sisi, hata binadamu ukimwona amekaa hivi, yeye ako na kila kitu which is in nature. Na ndio unaona all the parts of the body that we have, that is starting from the head, and even the lungs and whatever, each one of them represent one of these things that we see here. Each one of them. Na most of the things, diseases ambayo unaona, wale ambayo wanajua, they know that this person is sick. Where? He is sick in the lung, or in the liver, or in the brain. Hawa wanajua hiyo ni kazi ya Haruna. They know. That's the work of the moon. So kama wanataka tiba, they know how they are going to deal with you, na utapona. Haya. Sawa? So, man may obtain knowledge of all creatures, angels, and spirits, and learn to understand their attributes. He may understand all. He may learn from the macrocosm the meaning of the symbols. Macrocosm kumaanisha, he may learn from the universe the meaning of all symbols, the forms by which he is surrounded. Kila kitu ambayo imesurround yeye binadamu, God, he has a power to know everything. Sisi ni kujichanganya tu nini. He has a power. God has given man a power to know everything. So he may learn from the macrocosm the meaning of the symbols, the forms by which he is surrounded, in the same manner as he acquire the language of his parents. Kama vile unaona mtoto akitaka the language, ataka kujua language ya parents yake na wanajua. The same thing, man, the divine man of God, can learn all the language of his father. Sijui kama tunaelewana? Yeah. Because these things ambayo tunaona, they come from our father. So if you can learn, a child can learn the language of his mother and father, why not we? Kwa nini sisi hatujue, tusijue? Wewe mwenyewe unaweza fikiri, si wewe unafurahia sana wakati umezaa mtoto na unasikia anaanza kuongea na kutamka vitu na unafurahi. How much more do you, yani unafikiria Mungu anafurahi sana wakati wewe anajua sasa umeanza kunini kutamka kama vile anafanya nini? Kama vile najaribu kuambia hivi na hivi. He is happy. Manake anaona my son anafanya nini? Ameanza kupata knowledge, ameanza kujua. There's nothing God has created that we are not supposed to know. Only Satan amefunika sisi. Watu hawajai kujua dhambi ni nini. God has created us, and the moment we were created, that is the time we started God and put us a mind of understanding him. Tumuelewe, tujue kila kitu. Kama vile watoto wanajua mama yao. So the soul of man is quintessence of everything in creation. The soul of man is quintessence. When you say quintessence, it is the center of all creation. The soul of man is the center. Mtu isipokuwa tu ni sisi hatujielewi, ni kiumbe cha hali ya juu sana. Kiumbe, na hakuna kiumbe kingine ambaye kimekaribia Mungu kama nini? Kama binadamu. Let me tell you, the soul of man, it's come from God and it has the image of God. Kwa hivyo dhambi ndio ilikuja ikatuachanisha na nani? Na Mungu. Dhambi ndio imekuja ikaleta hiyo. Every change. Sasa hapa tunataka msikie. Kama we are connected with the whole universe and we are part of that universe. Kwa hivyo ni kumaanisha every change that take place in the universe may be sensed by the astral spirit. Sawa?
Si tumesema binadamu wako na the elemental spirit and the astral spirit. The astral spirit tumesema it is that spiritual body which is we cannot see with our own eyes, but it is there. And when we say it's astral spirit, it is a spirit, or it is that person, it is you who has a connection with the universe. Tunaona? That part has a connection with the universe. Kwa hivyo ni kusema that man will understand any change that take place in the universe. It may be sensed by a real essence surrounding his spirit, and it may come to the conscious and comprehension of man. Ni kusema anything ambayo inafanyika in the universe, it is going to be sensed by the astral spirit. Sio hii mwili sasa. Tumesema there is that astral spirit. Na hiyo astral spirit, it comes from the universe. Kwa hivyo any changes that take place in the universe is going to be sensed by that astral spirit. Itakuwa sensed because they are one. Tumesema man is microcosm, na ile ni microcosm. He is part of that universe. Kwa hivyo kama kuna change kidogo ambayo inaendelea pale, that astral spirit of yours, it will just sense everything. It will sense everything. Sawa? So, the mortal man is a spirit and has two bodies that are intimately connected together. An elementary and sidereal body. When you say mortal man, ni huyu mtu ambaye we are not talking of the divine. Because tumeona divine ni yule, this astral spirit is again connected with the divine power of God in order he can rule the universe. But when he doesn't have that, he becomes a mortal man. Na ni kusema he loses the immortal. That's why unakuta wewe sasa hii mwili ambaye itabaki, that astral spirit and this elemental body, wakati utakufa zote zitafanya nini? Zitaenda. Ile kitu itabaki ni nini? Is only that spirit, that divine soul ndio itabaki, manake itakuwa kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hivyo anything that is produced in this universe itafanya nini? Itaenda. Itadisappear. So hapa ndio tunasema mortal man is a spirit and has two bodies that are intimately connected together. An elementary, mwili, and the astral body, that invisible body, ama sidereal body. These two bodies go to form one man. They form one man. Tuelewa pale. So, when a man dies, his elementary body returns to the element of the earth. Si ndio tuliona? Sio mnakumbuka? The earth absorbed the whole of his three lower principle, and nothing remained of the form of the body. The earth inamaliza kila kitu na hakuna kitu inabaki. Inameswa na earth, na unakuta ukienda pale utakuta ni mchanga. So the more material part of the astral body undergo a similar decomposition. Kwa hivyo ni kusema the more material, when we say the more material, we mean this. This rational spirit, kama huu mwili wako haukukataana na the animal nature, this astral spirit yako haitaungana na divine spirit. Itabaki ikiwa tu animal spirit. Lakini kama wewe umekataana na mwili wakati uko hapa duniani, ni kumaanisha that astral body, because it has attained the divine spirit, sasa ni kumaanisha your soul, when you die, your soul will go back to God. It will unite with your astral body, and this astral body, it will go back to God because it is part of that
a spiritual earth. Nitakuja kueleza what it means of the spiritual earth. So, the more material part of the cellular body undergo a similar decomposition. This body is formed of the astral elements and is not dependent on physical substances. Nikumaanisha this body ambaye ni astral is not dependent on physical things. Haikuli nini? Haikuli mboga. The outward body is dependent na chakula hizi unafanya nini? Unakula. But when you come to that astral spirit ambayo ina hover in the astral atmosphere, hiyo haikuli kama hii ingine. Si sawa? Kwa hivyo nikumaanisha inakula nini? This astral spirit, this astral body ambayo it is invisible. This one, it is subject to the planetal influences. Sawa? It is subject to the planetary influences. As the element body is dissolved into the element from which it has been taken, likewise, the astral form will in due time dissolve into the sidelight element to which its substance belong. Kwa hivyo nikumaanisha hii astral body, hii wakati inarudi kwa mchanga, hii ambayo in the spirit inarudi wapi? Kwa planet. Because it came out of the atmosphere. It was created by the universe. And it is part of the universe. Wakati hii inaenda kwa mchanga, na ile inakuwa dissolved in the universe. Because it is influenced by the planet. Sawa? It is influenced by the planet. Kwa hivyo inarudi pale. So, the astral body remain near the decaying physical body until it is itself decomposed by the action of the astral influences. Sasa hapa sasa unasikia this astral body, wakati mtu amekufa, hii inakaa karibu sana na huyu mtu ambaye amezikwa in the grave. Na ndio naona ukitaka kudivert wale wanakuja wanajua iko hapa karibu. Sasa watafanya namna gani? In another sense, kuna zile nini watachukua. There are some flowers ambaye ni manukato mazuri. Manukato hii ndio utachoma. Ukichoma ikisikia hiyo manukato unaona hiyo figure inatokezea pale. Sasa wanaongea na yeye. Sasa hapo ndio watajua kama wanaweza kumtumia. Kwa sababu atakaa tu pale karibu na nini? His interest, he is attracted to that body. Kwa sababu yeye hii ni pati ya nani? Ni pati yake. Sasa mpaka wakati hii body itakuwa fully decomposed, alafu ikose nini? Kama hii body ilikuwa imemaliza kazi yake, naye it is going to dissolve and is going to dissolve in the planet. Kwa hivyo inaenda hivyo. That's the astral body because it came from the planet. Sawa? Therefore, they naturally remain near each other for a while after death until they are consumed by their element. The one is in the grave, sawa? The other one in the air. Sasa hapa ndio bila kuanga. Hawa ambaye wanataka kutumia ushirikina wanajua. Wanaenda mbio kama yule ambaye ako in the air hajafanya nini? Hajakuwa dissolved in the air. Kwa hivyo they want to tap. So, the decomposition of the elementary body requires a certain length of time according to its qualities and quality of its surrounding. And likewise, the astral body may be decomposed slow or quick according to the coherence of its particles and according to the quality and the strength of the astral influence acting upon it. Sijui kama tunaelewana? So, the elementary body, huu mwili is corporeal. Corporeal ni kusema ni kitu unaweza guza hivi. Mwili ambayo unaweza guza, huu mwili yetu.
physical body. Sawa? But the astral body is invisible and intangible for us. But visible and tangible for those beings that are of nature similar to its own. Visible. Kwa hivyo nikumaanisha, it is visible. Even this astral body, it is visible to that nature, which is visible to itself. Inaonekana. Wakati tutakuja kustudy the spirit, how they work in the air, ama pneumatology, utakuja kuona in the atmosphere, hii tunakaa. Wezi amini. Zile ma spirit ziko, na vile zinazaliwa. Nyingi sana. Nyingi. Hata utashangaa useme kweli Mungu uanga analinda binadamu. It's only that we don't see. Hatuoni. So, the elementary body cannot move on its own account from the place where it has been deposited after death. Hii mwili kwa pali imewekwa haiwezi toka pale. Tunaona pale. But the astral body goes to that place to which it is mostly attracted by its own desire. Inaenda pale kwa na ndio unaweza kuta if there are no particular place to attract it, it will remain near the elementary body. Kuna pahali unaweza kuta watu wanakuwa haunted by the spirit. Unakuta nyumba fulani unakuta it is haunted by the spirit. Ama pahali fulani unakuta kuna pahali watu wanapigwa mawe. Unafikiri nani wanafanyanga hii? It is this side-lead spirit, this side-lead body ndio wanga wanafanya. Mtu amekufa pahali, ameuawa na mtu fulani. Sasa ako na uchungu mwingi sana. Sasa wanga anajaribu kulipisha kisasi. Na unaweza kuta ana haunt paka yule amefanya hivyo. Yes, wana haunt. Unakuta wewe wakati umelala unaona ukiamka unamkuta pale. It is not that, it is this astral spirit. Wakati it goes where it pahali inakuwa attracted. Kuna pahali inaweza kuwa attracted. Na hapo ndio itaenda kukaa. So, if it is attracted to other places, it will feast them. And it is therefore especially liable to haunt the residence which the person occupied during his life. Nasikia? Being attracted there by its acquired habit and instinct. Inaweza kurudi hata pahali mlikuwa mnakaa kwenyu kwa nyumba. Anawasumbua. Mnakuta mnakaa mnaona kitu unasikia kuna kitu imesukuma mesa. Mkiangalia mnashindwa ni nini? Ina haunt nyinyi kwa sababu it is attracted to that place, ni kwa sababu ni pahali ilikuwa inakaa. So it is attracted to that place. Hii mambo imeonekana, watu wengi haya mambo wanajua. Wengi. People have seen these things. So, being devoid of reason and judgment, it has no choice in such matters, but follows blindly its attraction. Ni kwa sababu haina reason na haina vile inaweza kunini. Sasa hapo ndio nakuta hapo ndio wachawi wanga wanatekea advantage. Ni kwa sababu it can follow blindly. Na ndio amechukua kitu pale kwa kaburi yake. Sasa that side inaweza kufuata mpaka pahali anataka kwenda kuitumia. Sasa, so these are things that we need to know. Some of these things ndio zinatumiwa na clairvoyance. Si mnawajua? The clairvoyance hawa watu ukienda katika God yani talents, American God talents. Kuna watu wanafanya vituko. Chai kuona? They use some of these things but people don't know. They call them magic. They know what they are doing but we don't see. We don't. Sasa unaona mtu anafanya mambo na huyu mtu anafanya namna gani? They are magic, yes. But some of these things they use these spirits.
So even necromancy, not necromancy teaches how to deal with such forms. Ukiingia katika, kuna watu wanaingia katika necromancy. Necromancy ni watu ambaye wanatumia spirit kufanya vile wanataka. Hawa watu ndio wanatumia hizi vitu sana. They know how, they will teach you. Wale watu wanaenda katika necromancy wanafundishwa how to use them. It teaches their habits and instinct, their attributes, qualities, and how we may find out through them the secret of the persons to whom those shadows belonged. Unaona, wanaweza kutumia, na hiyo ni kali, wanaweza kutumia hata that astral spirit to get your information nyingi sana ambaye wewe mwenyewe ukiwa uhai unge reveal. Wanatumia hiyo, inawaambia kila kitu. Sawa? As the image of man in a large mirror shows the whole of his person and imitates all his movement and actions. Likewise, by observing the sidereal body or astral body of a deceased person, we may obtain information in regard to the former appearance and the act and way of that person, and find out who he was and where he lived. Wanatumia hizo na wajua kila kitu, wanaelewa. So that is the knowledge ambaye kabisa inatumika na hawa watu, na ni knowledge ambaye kabisa watu tukiwa tunakaa hapa hatujui, kwa sababu Satan has blinded the people of God. He has exalted the servant of the devil to use some of these truth in order to hurt others. But wale ambaye wangetakiwa kujua haya mambo ndio wasaidie wengine in their proper way, wao wakafanya nini? Wakafunikwa. In any case wakawekwa kitu ya kuhate. Kusema wachana huyo anatumia mambo ya uchawi, lakini wewe yeye ndio, lakini na wewe sasa this method Mungu alikuwa ameifungua kwa nini? Mungu alikuwa ameifungua kwa nini? God willing, tutakuja kuona this knowledge vile inaweza tumika badala ya sorceries, how it can be used for the benefit of mankind. Isaidie watu. Magonjwa zingine ambazo zinasumbua watu, in fact they are very easily healed by this method. Kama lunatic, unaona wazimu, that is in mambo ambaye is very simple ukijua haya mambo vile hawa watu walikuwa wanafanya. But kama haujui, mtu anaweza kaa wazimu miaka yake yote. Watu wanasema huyo aliruka kichwa, na wanamwangalia tu. Hata madaktari labda wakupatie rubu na huko uende una nini unalala ndio usiongee. Si sawa? The astral life is most active in man when his physical body is asleep. So the astral body is very active wakati wewe umelala. Wakati umelala ndio unakuta your astral spirit ndio iko active. Then the astral man is then awake and act through the evastrum, causing occasional prophetic dream, which the person after awakening to physical consciousness will remember, at which he may pay attention. Angalia hapa katika dreams. Dreams ni mara mingi sana. Katika this plane, angalia, wakati umelala, your body is asleep, the astral plane is very active. Sasa hiyo ndio inakuwa released, ndio ina manga hapa na pale. Na hiyo ndio uleta dreams. Kama wewe ni mwana wa Mungu, kama wewe ni mtu ambaye uko na uhusiano na Mungu, the astral spirit yako it is going to go to the celestial plane. And hapa sasa itapatiwa maneno. Sasa hapo ndio tunapata the prophets of God. Watu wa Mungu ambaye wanaongea maneno ya nani? Ya Mungu. Ni kwa sababu they are dreams and vision ambaye kwa kweli zimetoka kwa nani? Kwa Mungu.
Lakini hao wengine and other dreams, it is the dream which come from the astral plane peke yake. Most of them zinatoka from the earth, yani from this plane, ambaye zingine hata ukiamuka hata unasahau vile ilikuwa. Unaanza kusema niliota, sasa nikaona sijui tulikuwa tunaenda wapi, hiyo yote hakuna. Lakini a dream that is a vision from God, it is going to deal with your astral body, it's going to direct it mpaka ukiamuka hivi unaikumbuka, mpaka unaiona kabisa, hii nilionyeshwa hivi na hivi, na ni ukweli. Manake ilitoka kwa nani? Kwa Mungu. Sawa? So such dream may also be caused by other influences and be delusive. His ambazo zinatoka hapa katika astral plane zinakuwa influenced by by forces nyingi sana in the atmosphere, and they are delusive. Ni kumaanisha hasina ukweli. Sasa tunakuta watu wanaota ndoto nyingi sana, lakini hata wengine wanasema nilikuwa naota, hata wengine waongeangi. Manake zimekuwa nyingi sana. Sawa? So a man ought therefore neither to reject nor to accept all dreams without discrimination, but always use his reason to distinguish the true from the false. So wewe ukiomba dream, yani when you have a dream, lazima ujue how to distinguish a false and the true one. Manake watu wengi wanapatiwa message na Mungu in dreams, but because of our ignorance we don't even give that message. Hata tuwezi kuiongea, unakuta inaenda hivyo, na labda ni Mungu alikuwa na kutumia, lakini wewe ukaignore. Okay, so in that sense there are two kinds of dream, natural ones and such as are come from the spirit. Sawa? Hiyo yote ujue kuna natural one ambayo zinatoka from this plane, ambayo ni astral plane nimesema, and there are the true one ambayo zinatoka kwa Mungu mwenyewe. So hizo dream uanga zinapatiwa watoto wa Mungu, ni kwa sababu kuna mambo Mungu ataka ajue. Sawa? There are supernatural dreams, and they may be messages from God that may be sent to us at the approach of some great danger. Nasikia? Supernatural dreams, kuna zingine unaweza kupatiwa message na Mungu because you are in great danger. God is giving you a vision, uone nini iko mbele inakugojea. Sawa? Na such a dream was sent to the Magi of East, a time when Herod decided to have the newborn child king. Walifuata nini? The wise men from the East. Walifuata nini? Stars ziliwapeleka mpaka wapi? Sisi unajua watu sometimes tunasoma vitu hatuelewi vile tunaona tu. Ukisikia the wise men ni watu ambao walikuwa wanajua kusoma nini? Walikuwa wanajua kusoma the stars. They knew how to use the stars and planet to do things. Sasa kwa sababu walikuwa wamejua, sasa the same stars ziliwapeleka mpaka wapi? Mpaka Jerusalem. Wakafuata na wanajua kabisa hapa kuna message Mungu anafanya nini? Anatupatia. Meaning the atmosphere that we are in, it has all the information that we want, only that we are ignorant. Watu walikula githeri, wakula ugali, wakasahau mambo kabisa. Tukawa kabisa kazi yetu tu tunafikiria tu vision, sijui what. We don't even kuna mambo kabisa yale ambayo tunatakiwa kujua tuna ignore. But the atmosphere tunakaa hivi, there are a lot of knowledge. They watoto wa Mungu. These were wise men. And they were from the East. They were not from the church. Yes, they were from Persia. You know, this knowledge of Kabbalists started from Persia and Greek and Egypt. So wao walikuwa wise men, walikuwa watoto wa nani? Watoto wa Mungu. Sijui kama tunaelewana pale. Yes. That's why they are sent to the Son of God, waende wapeleke nini? Wapeleke message. Lakini saa hii ukiona mtu anataka kutumia the stars nini, tutasema yeye ni mchawi. Mbona wale walitumia hizo vitu na kabisa they were sent by God, in fact, to help the Son of God.
na wanatumia those, yani, those truths of the stars. You see now, Joseph had such a dream. Sidio? Joseph aliambiwa namna gani? Amuka. Uwe? So that dream of Joseph haikutoka hapa katika this astral plane, ilitoka from God himself. Na ikamuinform. Na wakati alisikia akajua huu ni nani? Ni Mungu. Akaamuka na akaambia bibi yake, wacha tuende wapi? Tuende Egypt. Kwa hivyo there are dreams ambaye ama mambo mengine yanafanyika ambaye inakuwa ni Mungu anaongea na watu wake. Sawa? We have people like Ananias, Cornelius and many others. Ukisoma utaona how God can guide his own people. Sawa? There are some people, there are some persons whose nature is so spiritual and they are so exalted that they can approach the highest spiritual sphere at a time when their bodies are asleep. Kuna watu wanaweza enda, yani they are divine. They can leave their body and they go. Hao sasa sio ati ni wachawi, hapana. Hao ni watoto wa Mungu. Such person has seen the glory of God, the happiness of the redeemed, and the torture of the wicked. And they did not forget their dreams on awakening. Wakati wamepelekwa wameonyeshwa mambo mengi sana, na wanarudi katika mwili yao asubuhi wanaamuka. Wanakumbuka yale yote Mungu amewaonyesha. Sawa? Na wanafurahi sana kwa sababu Mungu amewafanyia mambo ya juu sana. So, hawa watu ni people, ni wengi wako katika historia. Moses was one of them. Mungu, ukiangalia the book of Leviticus, the patterns zile Moses alifanya, unaziona? Hizo zote unafikiri Mungu, yani Moses alikuwa anazitoa wapi? Mpaka anaitoa vile inatakikana. It was through visions and dreams. Anafundishwa yote. Yeye wakati anakuja kuambia the sculptors wenye wanatengeneza, anawaambia I want this one to be this way and this way. Kila kitu umefanya nini? Imewekwa hapa na Mungu. Kwa hivyo sio mambo strange, ni mambo ambaye yako na yanafanyika. Some people that were sick have been informed during their sleep what remedies they should use. And after using such remedies, they become cured. It has happened. Unakuwa mgonjwa mpaka unaonyeshwa ile kitu tuenda yani ukule ama uchukue uitumie na unapona. Na ukiamuka kama wewe ni mwana wa Mungu unaamini Mungu, unaenda na unachukua na unakula na unapona. It has happened. Such things have happened not only to Christians but also to the heathens, Jews, Saracens, Persians and Egyptians. Haya mambo yamefanyika. Tusifikirie ati ni watu, ati ni Wakristo peke yake. Hata wale watu kabisa they are heathen. Such things has happened. Sawa? Nani yako na swali? Sitaki kuwastrosa sana kwa sababu ya masaa.